morning students, I am Balreddy, your physics teacher. In the present session, we discuss about what is electric dipole and what is the intensity of electric dipole on axial line and equatorial line. You know that electric dipole ante two equal unlike charges separated by certain distance forms an electric dipole, and that electric dipole having some dipole moment which is equal to the product of one of the charge and distance between the two charge carriers. Now we are going to find out an expression for intensity of electric field due to dipole on axial line. Axial line ante the imaginary line which passes through the line joining the two charge carriers is called axial line at all. The line passing through the two charge carriers, simply we call it as axial line at all. Alagakunda the line which bisect the charge carriers is called equatorial line at all. Equatorial line. Now we are going to obtain an expression for intensity of electric field due to electric dipole on axial line. For that purpose, let us consider electric dipole which consists of two charges plus q and minus q separated by certain distance 2a. ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్లుగా అంత దూరంతో ఏమీ సెపరేట్ అయి ఉండవమ్మా. వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ మైక్రోమీటర్స్లోను యాంగ్స్ట్రోమీటర్స్లో వచ్చేసి ఉంటుంది. బట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ వి టేక్ more distance between the two charge carriers. Let O is the center of the electric dipole. Now let us consider a point P on the axial line which is at a distance r from the center of the electric dipole. Electric dipole యొక్క center నుంచి r distance లో P అనే పాయింట్ నుంచి తీసుకున్నాం, where we are going to find out the intensity of electric field. Now the intensity of electric, now this point P is at a distance of r minus a from minus q charge. ఇక్కడ నుంచి ఈ p అనే పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంటే r minus a. అదే ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ q చార్జ్ నుంచి p అనే పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంటే r plus a డిస్టెన్స్ లో వచ్చేసింది. Now first, due to at this point there is some intensity due to this charge and also this charge. Therefore the intensity of electric field at p minus due to minus q charge is formula of intensity of electric field E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, where r is the distance of the point from the charge carrier. Therefore the intensity of electric field due to minus q charge equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. R square ante distance enta distance lo undamma r minus a, so r minus a whole square. This intensity of electric field is act towards the minus q charge. Endukante intensity of electric field is always act along the direction of force. అంటే యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ carrier పైన ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లోనే ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్. అదే నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే the intensity of electric field act towards the negative charge. Now again the intensity of electric field at P due to plus q charge is same formula 1 by 4 pi epsilon q by r square. R and distance at the distance lo namma r plus a distance, so r plus a whole square. This act along AP. The intensity of electric field due to plus q charge, positive charge కాబట్టి it move away from the positive charge, minus q charge కాబట్టి towards the negative charge. And these two fields are in opposite direction. So the resultant electric field at the point P due to electric dipole is E bar equal to E bar minus Q minus E bar plus Q. ఎందుకు మైనస్ చేస్తున్నామా? both are in opposite direction. ఎందుకు ఫస్ట్ మైనస్ q నే E bar minus Q నే తీసుకుంటున్నాము? E bar plus Q తీసుకోవడం లేదంటే here minus Q charge is near to the point, so it is having more intensity. This effect is more. Therefore E equal to E bar minus Q ante 1 by 4 pi epsilon q by r minus a whole square minus E bar plus Q ante 1 by 4 pi epsilon q by r plus a whole square. Now we రెండిట్లో ఏం కామన్ ఇచ్చామా? q by 4 pi epsilon naught కామన్ ఇస్తే
1 by r minus a whole square minus 1 by r plus a whole square. ఈ రెండింటి యొక్క LCM ఏమవుతుందో r minus a whole square into r plus a whole square. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే we get r plus a whole square minus r minus a whole square. a plus b whole square and a minus b whole square ఫార్ములాను అప్లై చేస్తే we get r square plus a square plus 2ra minus r square మైనస్ డైరెక్ట్ లో పంపిస్తే మైనస్ a square plus 2ra. ఇక్కడ వచ్చేసి r square a square క్యాన్సిల్ అయితే we get e bar equal to q by 4 pi epsilon naught 2ra plus 2ra వచ్చేసి 4ra by ఇది a minus b into a plus b అంటే a square minus b square దాని నుంచి r square minus a square whole square. Now e bar equal to q by 4 pi epsilon naught. This can be ఈ 4r ని ఎలా రాయొచ్చంటే 4ra ని 2a into 2r రాసుకుంటే by r square minus a square whole square. Where the q into 2a product of charge and length of the dipole is called electric dipole moment annam denoted with p annam. Therefore that equal to ఏమవుతుందంటే 2pr by ఎందుకు దీని ప్లేస్ లో వచ్చేసి p అవుతుందమ్మా. సో 2pr by 4 pi epsilon naught into r square minus a square whole square. This is the expression for intensity of electric field due to an electric dipole on the axial line. But suppose if the dipole is very sharp, అంటే the distance between the two charges is very less. అంటే in case of sharp dipole, this distance is far greater than a. ఈ distance కన్నా ఈ distance చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అంటే when compared to this value is very small. So it can be neglected. అంటే a ని వచ్చేసి r వాల్యూతో పోల్చుకుంటే నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా r square minus a square is nearly equal to r square అవుతుంది. దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get 2pr by 4 pi epsilon naught r square minus a square ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు r square whole square ఏమవుతుందమ్మా r power 4 అవుతుంది. r ఒక r క్యాన్సిల్ అయితే we get e bar equal to 2p by 4 pi epsilon naught r cube. This is the expression for intensity of electric field due to an electric dipole on axial line. Next step, what is the expression for intensity of electric field on the equatorial line of an electric dipole? Equatorial line ante the line which bisect the two charge carriers. The line which pass through which is perpendicular to the line joining the two charge carriers is called equatorial line. Again, let us consider an electric dipole in which the two charge carriers plus q and minus q are separated by certain distance 2a. And let us consider a point P on the equatorial line which is at a distance r from the center of the dipole. And the dipole center నుంచి r distance లో P అనే పాయింట్ నుంచి equatorial line పైన తీసుకున్నాం. Now we are going to find out the intensity of electric field at the point P. P అనే పాయింట్ వద్ద intensity of electric field వచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. Now at this point ఈ పాయింట్ వద్ద ఏమవుతుందా there exists some intensity of electric field due to plus q charge and minus q charge. Expression in the intensity of electric field E bar equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. R అంటే distance of the particle from the charge. ఇప్పుడు ఈ P అనే పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ a తెలుసు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ r తెలుసు. ఇప్పుడు ఆ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఫ్రమ్ పైథాగరస్ థీరం హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జసెంట్ సైడ్ స్క్వేర్. దాని నుంచి హైపోటెనస్ ఏమవుతుంది రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్. అంటే దిస్ పాయింట్ P is at a distance of root of r square plus a square from plus q charge. Also this point is at a distance of root of r square plus a square from the minus q charge. Then now the intensity of electric field at P due to this charge is given by E bar plus q equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. R అంటే root of r square plus a square whole square. Square root cancel అయితే we get 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus a square. This is the intensity of electric field at P due to plus q charge. This intensity of electric field E bar plus q is act along AB direction. AB direction లో వచ్చేసి act along AB.
ఎందుకు ఆడ దిక్కు ఇలా ఉందంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ ద నెగటివ్ చార్జ్. Similarly, the intensity of electric field at the point P due to minus q charge is ఏమవుతుందా E bar minus q equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. r అంటే డిస్టెన్స్, ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఇది కూడా రూట్ ఆఫ్ r square plus s square whole square. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే we get 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus s square. This intensity act along the direction of PV. ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చేసి ఉంటుంది. అంటే ఈ ఇంటెన్సిటీ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఈ ఇంటెన్సిటీ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ వచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ నా ఈ పార్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పక్కన గీస్తున్నాము. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ P. E bar plus q is act along this direction and E bar minus q is act along this direction. Now this E bar minus q is a vector quantity which makes an angle theta with the horizontal. కాబట్టి ఏమవుతుందా, whenever a vector making some angle with the horizontal, we can resolve into two components, horizontal component and vertical component గా స్ప్లిట్ చేస్తాం చెప్పాం. horizontal component ఏమి E bar minus q cos theta, vertical component వచ్చేసి E bar minus q sin theta. అలాగే E bar plus q కూడా ఏమవుతుందమ్మా, మేక్ సమ్ యాంగిల్ విత్ ద హారిజాంటల్. దాని కొరకు ఏం చేస్తామా, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ గాను వర్టికల్ కాంపోనెంట్ గాను స్ప్లిట్ చేస్తాం. These both horizontal components are in the same direction, whereas these vertical components are equal and in opposite direction. ఎందుకు ఈక్వల్ అమ్మా, the intensity is same. ఇక్కడ 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus a square, ఇక్కడ కూడా 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus a square. So their vertical components are gets cancelled. So only the horizontal components are there and both are in the same direction. Only the resultant intensity of electric field at this point will become E bar plus q cos theta plus E bar minus q cos theta. ఎందుకు both are in the same direction. Again E bar plus q అంటే 1 by 4 pi epsilon q by r square plus a square cos theta plus E bar minus q అంటే E bar minus q అంటే ఏమో 1 by 4 pi epsilon q by r square plus a square into cos theta. ఇది సేమ్ కాబట్టి యాడ్ చేసేమో 2q cos theta by 4 pi epsilon naught r square plus a square. Now ఇక్కడ మనకి cos theta వాల్యూ కావాలి. Now from the diagram, from this part, ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంత యాంగిల్ ఉంటుందమ్మా. Now cos theta equal to adjacent side by hypotenuse, అంటే a by root of r square plus a square. From the diagram, cos theta equal to a by root of r square plus a square. If we substitute this cos theta value in this equation, we get 2q by 4 pi epsilon naught r square plus a square into cos theta అంటే a by root of r square plus a square. Okay, 2q into a by 4 pi epsilon naught r square plus a square into root of r square plus a square ఏమవుతుంది అంటే x into root x రూపంలో ఉందన్నమాట. ఏమంటే x into root x అంటే x power 1 by 2 ఏమవుతుంది x into a power m into a power n అంటే a power m plus n ప్రకారం x power 1 plus 1 by 2 అంటే ఏమవుతుంది x power 3 by 2. దాని ప్రకారం అది ఏమవుతుందమ్మా r square plus a square whole to the power of 3 by 2. We know that product of charge and distance q into 2a is electric dipole moment p bar. Therefore p bar equal to 1 by 4 pi epsilon naught r square plus a square whole to the power of 3 by 2. This is the expression for intensity of electric field on the equatorial line of electric dipole. And in case of sharp dipole అయితే ఏమవుతుందమ్మా, here this a will become very very small when compared to r value, so it can be neglected. అప్పుడు ఏమవుతుంది r square plus a square is nearly equal to r square. ఓకే, దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే p by 4 pi epsilon naught r square plus a square plus m రాసా r square whole to the power of 3 by 2 అన్నప్పుడు స్క్వేర్ 1 by 2 క్యాన్సిల్ అయితే we get e bar equal to p bar by 4 pi epsilon naught r cube. This is the expression for intensity of electric field due to an electric dipole on equatorial line ఉంటుంది. అంటే an axial line వచ్చేసి 2p by 4 pi epsilon naught r cube and on equatorial line only p by 4 pi epsilon naught r cube.